Hello grade 9. In this video, I will be discussing organic chemistry. It is included in our second quarter, unit 3. So ano nga ba ang organic chemistry? It is the study of carbon-containing molecules known as organic compounds. So sa buong branch ng organic chemistry, ang laging pinag-uusapan dito ay yung mga compounds na mayroong carbon. Okay? And it also deals with the structure, properties, and reactions of these organic compounds or carbon compounds. So, masyadong malawak yung tinatawag nating organic chemistry. Actually, sa higher years ninyo, lalo na sa college, kung science-related yung course ninyo, isang buong subject na pinag-aaralan yung organic chemistry. But for today, we will just be discussing an overview of organic chemistry. So, ang organic chemistry, actually yung idea about this one and yung mga organic compounds, nagsimula pa siya ng early Romans, early Egyptians, and early Phoenicians. Noong mga times ng ancient civilizations kung saan gumagamit na sila ng mga iba't ibang kulay sa kanilang mga damit. So, may mga dyes, okay, na ginagamit. Okay? So, that is a part of organic chemistry. Yung paggamit nila ng mga cologne and other makeup, okay, na very basic nung time na yon sa ancient civilization. And even yung pag-ferment nila ng sugar to produce alcohol is also a part of organic chemistry. So itong mga ginagawa nila noong ancient times ay produkto na ito ng organic compounds. And today, iba't ibang klase na ng products ang napoproduce natin using organic compounds. So, katulad ng mga examples sa pictures na ito. So, it could vary from pharmaceuticals, yung mga medicines, to fuel, to plastics, to cloth, ayan, hanggang sa mga cosmetics. So, every day, meron tayong nagagamit na material or product na gawa sa organic compounds. Now, what is the difference between organic and inorganic compounds? So, pag organic compounds, they contain carbon-hydrogen bonds. So, tandaan natin yan ha. Mako-consider lang siya na organic compounds kapag ang nandoon sa kanyang molecule or sa compound niya mismo ay meron siyang carbon and hydrogen. May bonds. So, yung carbon mismo and hydrogen, yung magka-bonding in that particular molecule. And usually, they are flammable and combustible. So, madaling masunog yung mga organic compounds. And it has low melting and boiling points. As for the inorganic compounds, they are compounds that do not contain carbon. So basically, ito yung pinakaunang idea. So kung ang organic compounds, they contain carbon, sa inorganic, they do not contain carbon. However, there are some examples ng mga compounds na may carbon but still considered as inorganic, such as carbon monoxide, carbon dioxide, carbonic acid, bicarbonate, and so on. Ano nga ba yung magdidistinguish sa organic tsaka inorganic compounds kapag meron ng carbon? Okay? Doon pala sa inorganic compounds. So basically, tandaan natin, these organic compounds do not contain carbon-hydrogen bonds. Kahit pa merong carbon, yung inorganic compounds such as carbon dioxide, since wala siyang bond with a hydrogen, this is considered as inorganic. Okay? So, tandaan po ha, basta pag inorganic, wala silang carbon-hydrogen bonds. And also, inorganic compounds are generally non-flammable and non-combustible. So, unlike sa organic compounds na madaling masunog. And they have high melting and boiling points. So, magkabaliktad sila ng organic compounds. Now, why does carbon form a large number of compounds? Diba? Lahat ng organic compounds ay merong carbon. So, paano nangyayari na kaya niya mag-produce ng napakaraming klase ng compounds?
So marami siyang abilities. One of which is carbon has the ability to form strong bonds with other carbons to form chains. So kaya niyang makipag-bond, makapag-form ng malalakas na bond sa iba pang carbon. Okay? Ngayon, ang na-form ngayon nila ay mga chains katulad nito. Ayan. Kung makikita ninyo, ito yung chain na tinatawag. So we have here a carbon, another carbon. So ito yung bond nila. Okay? And then another carbon. Yan, hanggang dito sa pinakadulo. So ito yung tinatawag nating chain. Okay? And then kung mapapansin ninyo, ang naka-attach ngayon na element sa carbon ay hydrogen. Okay? So yan yung tinatawag nating carbon-hydrogen bond na present lang sa lahat ng organic compounds. So yan. So this one is an example of what we call straight chain. From the term itself, straight, kasi isang buong diretso siya pahaba. Okay, na chain na dikit-dikit na carbon, yan o, dikit-dikit siya na carbon, and then may attached na hydrogen sa bawat isa. Okay, so straight chain po ang tawag dito, ha? Also, pwede rin siyang maging ganito, which we call branch chain. Pag branch chain naman ngayon, mapapansin niyo meron siyang, ito yung backbone, yung mahaba na yan na likod. Tapos, pwede siyang mag-extend. So, from this one, instead na hydrogen lang yung kapartner niya dito sa baba, pwede pa siyang pumartner sa isa pang carbon. Okay? Tapos, etong carbon na to, nakatouch na ngayon sa hydrogen. Kaya siya tinawag na branch chain kasi pwede na siyang magsanga-sanga na katulad sa puno. So, ibig sabihin, hindi lang dito sa carbon na to, pwedeng magkaroon ng another bond sa carbon. Kahit sa ang part, okay, nitong backbone na ito, pwede silang magdugtong ng isa pang carbon. Okay, to produce the branch chain. Pwede rin naman halimbawa dito, mula dito, ito si carbon, magdugtong pa siya ulit dito ng isa pang carbon. Okay, still, we call that as branch chain. Okay? Another, pwede rin silang mag-produce nitong mga nakapabilog na ito. Okay? We call this as the benzene ring. So, dito mapapansin ninyo, yung carbon ay nakapabilog. Okay? Ayan. And then, nakatouch pa rin siya sa hydrogen. Another ability of carbon, okay, it has the ability to form covalent bonds with other elements. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang hydrogen yung pwede niyang makabond. Pwede rin ang oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, iodine, fluorine, and other elements. Okay? Yun nga lang, tandaan natin, kailangan meron pa rin siyang kabond na hydrogen. So, meron pa rin carbon-hydrogen bond, and then meron lang kadugtong na ilang mga elements. Number 3, carbon has the ability to form single, double, and triple bonds to itself and other non-metals. So, ano itsura nitong mga single, double, and triple bonds na ito? So, ayan. Ito, example. So, pag single bond, katulad nito, yan, single bond. So, mapapansin niyo yung sharing nila ng electrons, isang bond, isang pair lang. Okay? So, katulad nito, carbon, meron siya isang pair ng sharing kay hydrogen, isang pair sa isa pang hydrogen, isa pang pair sa isa pang hydrogen, and isang pair kay carbon. Okay? So, yan yung single bond. Now, for the double bond, ayan, mapapansin yung difference, dalawa na ngayon yung shared pairs nila. So, kung mapapansin niyo yung shared pairs, ay naka-indicate lang dito sa ganitong mga lines. So, pag double bond, dalawa na yung pairs ng electrons na sinishare nila. In this case, yung carbon, ito yung carbon 1, tapos ito yung carbon 2, dalawa na yung pairs na sinishare nila. Okay? And then, of course, merong hydrogen pa rin attached to each carbon. And then, for triple bond, from the term triple, so, tatlo na ngayon yung shared pairs nila, okay, ng electrons. So, mapapansin nyo, we have 1, 2, and 3 lines, okay, indicating na merong tatlong pairing ng electrons na sinishare yung carbon 1 and carbon. So basically, yan yung pinagkaiba ng single, double, and triple bond.
So, tingnan nyo maigi palagi doon sa mismong organic compound kung lahat ba ay ganito, tig-iisa lang na pares yung kanilang shared electrons, or baka naman within the molecule, merong kahit isa lang na double bond, or meron naman na triple bond. So dahil kaya ni carbon na makagawa ng iba't ibang klaseng bonds na katulad nito, so kaya niya makapag-produce ng mas maraming klase ng molecules. Next, number 4. Carbon is what we call tetravalent. Pag sinabi natin tetravalent, it has 4 valence electrons. So, ibig sabihin, kung may 4 valence electrons siya, it can only form 4 covalent bonds. So, yan. So, carbon always has 4 bonds. So, pwede siya sa single bond, 4 lang dapat yung dito sa paligid niya. Diba? Kapag double bond naman, ito na yung dalawa, tapos may dalawa na lang sa magkabilang side. So, sa isang carbon, 4 lang dapat yung nakapaligid sa kanya na guhit or shared pair. Ganon din sa triple bond. Ayan, dahil 3 na sila, isa na lang yung pwede niya makapartner sa ibang element. Pero never, tandaan na, never nangyayari sa carbon ang quadruple bonds. Okay? So, impossible na po yan. Hanggang triple bond lang. So, 3 lang yung bond nila ng carbon to carbon. Tapos, yung isa, dapat may kaband na siya ng ibang element. Usually, hydrogen. Now, there are general classes of organic compounds. Actually, marami yan. Pero we will just focusing on one type or one class of organic compound, which is what we call hydrocarbons. Okay? Now, hydrocarbons are the simplest and most common organic compound. And they are organic compounds that contain carbon and hydrogen only. Kaya nga siya tinawag na hydrocarbon kasi wala po siyang ibang kasama na element doon sa compound, kundi carbon at hydrogen lang. Kaya siya rin ang pinakasimpleng organic compound. Now, there are 3 types of hydrocarbons. So, we have alkane, alkene, and alkyne. So, isa-isahin po natin yan. So, first, we have alkane. So, this is the simplest hydrocarbon. Pinakasimpleng hydrocarbon. And it only has single bond. So, yung carbon to carbon niya, single bond lang. Okay? It is also known as paraffins. Ano example natin ng alkane? So, ganyan. Ganito ang itsura ng alkane. So, we have, for example, here, methane. So, papansin niyo yung carbon niya, isang single bond lang. Okay? So, isang pares lang yung shared electrons niya with hydrogen. Yan. Sa ethane naman, dalawa na yung carbon, pero isa lang yung shared electron. Yung pair ng shared electron nila. So, that is still alkane, single bond. Now, for propane, papansin nyo, dumami na ngayon yung carbon. So, 3 na yan. Okay? So, papansin nyo, still, isa lang din yung shared electron. Yung pair ng shared electron ng carbon to carbon. Tandaan ha, sa hydrocarbons, ang titingnan natin sa types niyan, yung carbon to carbon na bond. Okay? So, these are examples of alkane. Number 2, we have alkene. So, pag sinabi naman natin alkene, it has 1 or more double bonds. So, ito naman yon. So, si carbon, meron siyang double bond sa isa pang carbon. Pwedeng isa lang yung double bond within the molecule or pwedeng dalawa or mas marami pa. And it is also known as olefins. These are the examples of alkenes. So, ito yung simplest alkene, which is ethene. So, dito, papansin niyo may double bond si carbon tsaka si carbon. Tapos, the rest na naka-attach sa kanya ay hydrogen. Now, for propene, ayan, 3 na ngayon yung carbon, and then may isang double bond. Okay? For butene, yan, 4 na ngayon yung carbon,
tapos yung isa doon may double bond. Okay? And then for pentene, 5 na ngayon yung carbon, isa double bond. Now, for alkenes, pwedeng isa lang yung double bond na makikita ninyo or pwedeng dalawa. Halimbawa, pwedeng meron dito, tapos meron din dito sa side na to. Okay? Basta merong isang double bond, carbon to carbon na double bond, automatic, it is considered as alkenes. Next is alkynes. Now, for alkynes, okay, it has one or more triple bonds. And it is also known as acetylenes. So, ano ba itsura ng triple bonds na ito? Ganito yan. So, we have carbon, tapos may isa pang carbon, tapos triple bond. Tatlo yung pairs of electrons na sinishare nila. Now, ito yung mga examples ng alkynes. So, we have the simplest alkyne, which is ethyne. Ayan. So, you have one pair ng carbon to carbon na mayroong triple bond. We have propyne. Propyne, tatlo na silang carbon. Okay, tapos, may isang triple bond. Butane, 4 na ngayon ang carbon, tapos meron silang isang triple bond. Pentyne, 5 yung kanyang carbon, okay, tapos merong isang triple bond. Hexyne, 6 yung kanyang carbon, tapos merong isang triple bond. Now, katulad sa alkenes, ang mga alkynes, pwede rin na may makikita ka na dalawa or mas marami pang triple bond within the molecule or the compound. So, okay lang yun. Basta tandaan, pag nakita ninyo may isang triple bond, automatic that is alkyne. Uses. Hydrocarbons are primarily used as fuels. So, katulad ng methane, yung mga nakukuha usually sa mga natural gas power plants, okay, methane. So, yan yung nagagamit as fuel or minsan as sa production ng electricity. Another one is butane. Ito, common na sa inyo ito. Siguro nakakita na kayo ng ganito. So, this is an example of a stove kung saan gumagamit ng butane fuel. So, saan ba ninyo madalas nakikita itong butane stove na ito? Of course, sa pagkain ninyo ng mga samgyupsal. May mga ganitong kalan na ginagamit for samgyupsal. Okay? Another, it serves as raw materials for different products, such as plastics. So, yung mga hydrocarbons na yan, raw materials siya na ginagamit para ma-produce iba't ibang klase ng plastic. It could be plastic bags or itong mga katulad nito ng mga bottles, okay? And other forms of plastics. Another is pharmaceuticals. So, ginagamit din itong mga hydrocarbons or organic compounds in general sa mga pag-produce ng mga gamot. At the same time, sa iba pang mga industries. So, for industrial usage, usually, ang mga organic compounds or mga hydrocarbons. Naming of hydrocarbons. So, dito sa part na ito, didiscuss ko lang sa inyo yung basic, okay, na pagpapangalan ng mga hydrocarbons. Siguro napansin niyo dun sa kanina na naunang na-discuss, yung mga examples ng mga hydrocarbons, halos pare-pareho lang yung pangalan. Kasi ganito lang yung pagpapangalan sa kanila. So, meron tayong parent chain. So, depende sa number of carbons doon sa hydrocarbon, doon nakadepende yung prefix ng kanilang pangalan. And of course, yung suffixes ng pangalan nila, depende kung siya ay alkane, alkene, or alkyne. So, in this particular topic or part ng ating discussion, papansin ninyo, kailangan matandaan ninyo yung number of carbons and ano lang yung prefix ng pangalan na ilalagay ninyo. So, kung isa lang yung carbon, okay, meth yung ilalagay. Therefore, meron tayong methane. Although pagdating sa alkene and alkyne, wala nang isang carbon lang kasi hindi sila makakapag-produce ng single tsaka double bond. So, this one is for alkanes only. Now, starting sa dalawang carbon, ayan, hanggang sa 10 or sa mas marami pang carbons, doon na ngayon nagkakaroon ng
pare-parehong pangalan yung mga hydrocarbons. Okay? But for this particular topic, hanggang number 10 lang muna tayo. Okay? So, yung stem, laging tandaan ano yung maging pangalan. About F, prop, but, pag-apat na carbon, pent, 5, hex, 6, hept, 7, oct, 8, non, 9, and then dec, 10. Now, ano yung example nitong pagpapangalan na to? Let's take, for example, the simplest alkene. Okay? And, nagsimula siya sa ethane. Oo, dalawa yung kanyang carbon, therefore, F yung nilagay. Okay? And since single bond siya, therefore, ang dulo niya ngayon ay ANE kasi siya ay example ng alkane. Now, kapag nagkaroon ngayon dito ng double bond, yung simplest alkene, ayan na. So, double bond dito kay carbon. So, F pa rin yung nakalagay sa first part ng kanyang pangalan kasi dalawa yung carbon. Pero since alkene na siya kasi may double bond na siya, we called it as ethene. So, napalitan na ngayon yung pangalan, naging ENE. Which means alkene na siya, meron siyang double bond. For triple bond naman, alkyne, maging pangalan niya ay ethine. Okay? Tapos, meron na siyang triple bond. Papasin nyo, F pa rin kasi dalawa yung carbon and meron siyang YNE sa dulo, which means it is an alkyne. Another example, propane. Itong propane ay tatlong carbon. Okay? So, single bond lang ito, therefore, ANE. So, which means this is an example of alkane. So, prop, dahil tatlong carbon. And ANE kasi alkane, single bond. Now, pa nagkaroon siya ng double bond, okay, tatlong carbon pa rin, so this is prop, merong part na may double bond ng carbon to carbon, therefore, magiging alkenes na siya. Ang tawag na ngayon sa kanya ay propene. So, magiging ENE, yung dulo ng kanyang pangalan. Okay? And kapag merong triple bond or magiging alkyne, ang tawag na ngayon sa kanya ay propyne. Okay? So, prop pa din since tatlo yung kanyang carbon and merong isang triple bond kayong nakita. Therefore, this is alkyne. So, YNE na yung dulo, ang tawag na dito ay propyne. Now, tandaan natin sa naming na ito, so simple lang naman na naming tong diniscuss ko sa inyo, kailangan kabisado ninyo itong parent chain at saka yung stem. Okay? So, depende kung ilan yung number of carbons. Okay? Tapos, kung ano yung magiging possible na pangalan. Depende kung siya ay alkane, alkenes, or alkynes. Okay? So, thank you for listening. If you have any other questions, kindly chat in our Facebook group chat or comment in our Facebook group.